guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So in this video, pag-uusapan natin yung mga surface integral. So yung last time, kung napansin nyo, no, kinukuha natin yung integral around sa curve. So sa region, sa R2. So sa curve tayo naka-base. Kumbaga sa curve tayo kumukuha ng parameter, sa curve tayo kumukuha ng mga boundaries. So kung yung parameter ng curve, doon tayo kumukuha ng mga boundaries. So now this time, what if sa surface naman tayo kumukuha? Okay, so now we will now learn how to perform integration over a surface in R3. So again, surface in R3 such as a sphere or a paraboloid. So kung napansin nyo dati, no, nag-integrate tayo over dito sa part ng circle na to, over sa part ng square na to, over sa part ng curve na to, ganun natin ginagawa. Ngayon hindi. What if naman surface siya? So yun nga such as sphere and paraboloid. So ellipsoid, yung mga ganun part. So now, recall that we define points x, y, z on a curve C in R3 parameterized by ito. Again, so curve C and R3. So curve C pa lang tayo. So x is equal to x of t, y is equal to y of t, z is equal to z of t. For a is less than or equal to t, less than or equal to b. With terminal points on the position vector. So on of the position vector, so r of t is equal to x of t I plus y of t j plus c of t k. For t is in A, B. So paano nga ba nangyayari yung tinatawag natin na parameterization? So basically, tingnan nyo yung t is in between interval AB. So kung iisipin mo dun sa R1, siya lang is parang straight line. Okay, so sa R1, dun sa ating real number line. So sa real number line, ito yung t. So such that somewhere andyan yung t. So yung t na yan, assuming pinoint out ko dyan yung t, ito yung AB. So now, what if ilagay ko siya sa R3? So again, ito yung parameter, ilagay ko siya sa R3. So ano nangyari? Yung t na yan, ito yung nangyari. So that is x is equal to x of t. So pinarameterize ko yung x in terms of t. So that is x is equal to x of t, y is equal to y of t, z is equal to z of t. So note, may points tayo x, y. So may point x, y tayo, but since ginamit natin yung parameterization using yung R1, so ano nangyari? That is x of t, y of t, z of t. So yan, zinuzoom ko lang, pasensya na. Yan, so x of t, y of t, and z of t. So napansin mo, gulat ako din. So napansin mo, ito yung ating dating tawag position vector. So yung position vector is yung ating line na yan. So kung naalala nyo dati, yung vector nakatapat na sa point. Kunyari may point x, y. So may vector x, y tayo doon. So yung vector mula doon. So papunta doon sa 0. So ito yung position vector na yan. So napansin mo, yung x of t, y of t, z of t is nasa curve. So yung curve na yan, meron siyang mga terminal points. So ano yung terminal points? So since ang terminal points dito is A and B, ang terminal points na doon sa curve is x of A, y of A, z of A. Then sa kabila is x of B, y of B, z of C. So ganun yung nangyayari pag parameterization of a curve C in R3. So ngayon, paano naman kung parameterization sa surface? Ano naman yung gagawin? So imagine niyo yung pinaparameterize natin, single variable lang siya actually. So may x, y, z, ginagawa natin siyang single variable in terms of t. Ganun yung nangyayari. So now, what if tayo ay nag-parameterize, parameterization pagdating na sa ating surface? Okay, so dito, di ko na nasulat. So now, we will use parameterization of the surface to define a surface integral. So we will use, walang nakalagay dyan. So we will use two variables u and v. So mamaya ko explain bakit. So to parameterize a surface sigma in R3. So yun yung summation, no? So base yun is sigma. So a Greek letter sigma in R3. So again, ipaparameterize natin yung surface. So again, ano yung surface? Something na part. Kunyari, part ng sphere, part ng paraboloid. So ipaparameterize natin siya doon. So ito yung parameterization niya, no? So x is equal to x of u, b. So kung napansin nyo, no, dun, kung kanina doon tayo sa yung parameter natin is in terms of t, dito ang parameter in terms of u and v na. Okay, so x is equal to x of u, b, y is equal to y of u, b, z is equal to u, b, for u, b in some region are in R2. Okay, so ganito na nangyayari. Sa kanina, nagparameterize tayo ng isang point doon sa gamit sa interval na to. Kumbaga, in R1, na-parameterize natin siya. Yung in terms of RT, ito yung parameterization siya in terms of T. So, isang variable lang siya. So, ang goal ng parameterization is from multivariable maging single variable siya. In such a case, mapapadali yung solution natin. So, ngayon, dito naman. So, kung surface yung pinag-uusapan, so meaning, magmeron tayong position vector. So, yun nga, position vector, pero nakatapat sa surface. So, which is, ito yung surface. So, napansin nyo, nasa R2 na yung surface natin. Oh, sorry. Yung kumbaga naka-position siya, nakatapat yung position vector natin dun sa region.
Okay, surface yan actually, buong surface yan, pero may part na region. So ano yung region? Ito yun. So yung region na yan, something na about parang square, something na ganyan. So that is U, B. So kung napansin mo, siya ay nasa UB plane. So paano yung parameterization dito? So since in terms tayo ng U and B, in terms of U, B yung magiging parameterization natin. So that is simply x is equal to x of U, B, y is equal to y of U, B, and z is equal to U, B. So ito yung kanyang position vector. Where the position vector, so ayun ang parameterization of a surface sigma in R3. So in this case, the position vector of a point on the surface sigma is given by the vector valued function. So kanina R of P. So ngayon, R of U, B, kasi pinarameterize natin siya sa dalawang variable. So R of U, B is equal to x of U, B, I, plus y of U, B, J, plus z of U, B, K. So this is in component form. So kung naalala mo, component form pa rin naman siya. Now, paano natin kukunin yung surface area ng ating S? Paano tayo kukuha ng integral kung parameterization tayo by means of surface? So again meron kang option, i-parameterize mo siya using a curve or i-parameterize mo siya using a surface. So depende yan sa binibigay. Okay, so ito na yung ating formula. So the formula is equal lang sa double integral over the surface sigma of d sigma. So d sigma, kumbaga, yung differential na is d sigma. So is just equal siya. So ito nangyari. So from here, para ma-solve mo yung ganito, kung gusto mo siyang kung gusto para ma-solve mo ito, ang gagawin mo lang is just equal sa the double integral along the region R. So meaning, ito gusto mong i-integrate. So gusto mo siyang i-integrate using yung surface na to, gamitin mo tong parameterization na yun, which is the double integral over that region. So in which, ano nangyari? This is something dahil over that region na meron tayong du and db. Bakit du and db? Kasi u and b tayo dyan. Okay, so du and db. So sir, pwede po magpalit? Hindi. Yan yung sinusunod natin na formula for now. Okay, so that is u du db. So now, ano nakalagay sa loob? Ang nakalagay sa loob is the magnitude. So kung naalala mo paano computein yung magnitude, that is simply the square of all the points. So kung ito yung ating position vector, so square ko lang yung x of u, b plus square ng y of u, b plus z of u, b square. Tapos square root. Ayun yung ating magnitude. So ngayon, anong gagawin? So hindi lang basta yun. So may kinalaman yung position vector na yan. So anong gagawin? Yung position vector na yan, ang gagawin natin is just kukunin natin yung magnitude nun, but kukunin natin yung partial derivative ng r with respect sa u. Cross product, hindi yan multiplication again, cross product ng partial derivative of r with respect sa b. So after may cross product, alam natin vector ang sagot dyan. Kunin mo yung magnitude, alam mo ng scalar. Then saka mo kunin yung integral. Ganun yung mangyayari natin dyan. So ganun yung gagawin natin dito. More likely. So please pakiintindi ako kung i-skip ko yung part ng cross product dito. So again, hindi porket in-skip ko, i-skip mo. So again, i-skip ko siya for the sake na napakahaba kasi ng solution na mangyayari. So alam mo naman na mag-cross product. So gusto turuan na kita kung paano gawin yung ibang process. So again, i-skip ko yung cross product process na yun. So lalagay ko lang kung paano mag-start tapos yung result na agad after ng cross product. So now, proceed tayo dito. So that's the definition. So again, ito yung ating general formula. Pag ang given is just a position vector. So again, kung given is position vector, tapos na, ayan lang gagawin natin. So ganun lang kunin. So next is the definition. So definition, let sigma be a surface in R3 parameterized by x is equal to x of u, b, y is equal to y, u, b, z is equal to z of u, b, for u, b in some region R in R2. So let R of u, b, so blah blah blah, be the position vector. So given in, alam na natin. For any points on sigma, let f of x, y be a real valued function defined on some subset of R3 that contains sigma. The surface integral of f of x, y over the surface sigma is, so again, kung ito yung formula, ang formula to gagamitin natin pag ang given is just a position vector. Okay, so kunyari may given na tayong kunyari walang given na function, walang given na vector field, walang given na real valued function or scalar field. Scalar field tawag natin dito, di ba? Kasi in 3 dimension to. So scalar field, so a real valued function din. So a real value, pag may given na real valued function, anong gagawin natin? So kanina, ito ang gagawin natin, lagay lang natin lahat ng ating parameterization sa position vector, i-create mo yung position vector mo. After na, hanapin mo lang yan, then proceed ka na. Dito hindi. Pag meron kang f of x, y, anong gagawin mo? Yung double integral along the surface sigma of f of x, y d sigma is just equal sa f of x u, b
y of u, B, and z of u, B. So meaning, yung ating parameterization ng x of u, B, y of u, B, and z of u, B. So meaning, yung f of x, y, f of x, y, z, papalitan natin siya ng function in terms of u and b. So lalagay lang natin yan. But syempre, ganun pa rin, mariretain yung formula, i-multiply pa rin natin yung magnitude ng position vector. So since given yung parameter, kaya kong hanapin agad yung position vector eh. So pag given yung parameter, alam mo na yung position vector. So kunyari lang, nagkaroon lang tayo ng f of x, y dyan. Ito yung mangyayari. Okay, tapos multiply pa rin doon. Similar pa rin, du, then db. Okay, so yan yung gagawin nyo pag may formula na ganyan. Okay, so in particular, the surface area S of sigma is equal to S is equal to the double integral along the surface sigma 1d sigma. Okay, so now let us proceed for an example. So medyo pa sa init. So sobrang init talaga. Imagine mo ito, struggle ko rin lately. Pawis na something na to. So let's have an example. So a torus T is a surface obtained by revolving a circle of radius A in YZ plane around the Z axis, where the circle center is at a distance B from Z axis, from 0 is less than A less than B, with parameterization. So yun, given na yung parameterization, no? So x is equal to x of u, b. Ito yung x of u, b. Ano nangyari? X is equal to b plus a cosine u times cosine b. Y is equal to b plus a cosine u sine b. And z is equal to a sine u. So ito yung x of u, b, y of u, b, z of u, b. Saan wala naman pong b? Yes, okay lang yun. Kasi yung f of x, pwede mong sabihin x squared lang. Okay, so meaning 0 yung y. I think 0 yung coefficient ng y. So dito parang ganun din. So parang ano, dating dito is parang, okay, baka 0 yung coefficient o yung multiplier ng ating b. Something na ganun. Kaya siya na-omit yan or nawala. Wherein, andun din yung parameter na. So ito na yung parameter, andyan yung mga boundaries. Wherein 0 is less than or equal to u less than 2 pi and 0 is less than or equal to b less than 2 pi. So again, ito yung ating parameter. So now, ito yung ating torus. So before natin isolve yan, ito yung ating torus. So, ano napansin mo? Walang given na f of x, y, z. Ang given lang is parameter. So, wala tayong isosolve, hindi natin gagamitin the formula. So, generally, ano gagamitin? Ito lang. Okay, so sir, wala namang position vector eh. So, yun nga yung una natin hanapin. So, before that, siyempre, hanapin ko muna ano yung ating torus. So, ito na yung itsura ng circle. No? Circle in the YZ plane. So, ito yung YZ plane natin. So, Z and Y plane yan. Okay, so Z tapos Y dito. No? So, ito yung YZ plane. So, andyan daw siya. Something dyan. So, ang gawin mo, pag nirevolve mo yan, inikot mo yan, okay, around dun sa YZ plane, i-revolve mo, makaka-form ka na parang annulus, pero parang donut. So, yung donut, yung tinatawag natin dito is torus. So, ayun, pwede sabihin doon sa mga Dunkin' Donuts, bakit po Dunkin' Donut at donut yung tawag yan, hindi po torus. So, ayun, natanong ko yan dati last time. So, alam niyo po ba na torus yan? Yung mga donuts yun yung ginagawa. So, sabi na, hindi po namin alam. So, ganun. So, ayun, naging weird lang yung dating. So, siyempre, huwag nyo na lang ganyan. So, ayun, ayun, itsura ng torus. So, paano nangyari yan? So, something na related na yan sa ating geometry or something sa ating plane geometry. So, analytic geometry actually. So, dun siya something related. So, something na i-revolve ko siya. So, kunyari, paikutin ko siya or something na paggalawin ko siya movement, makaka-form siya ng torus. So, hindi siya basta-basta annulus. So, iba siya sa annulus. Again, donut yung form. So, before tayo mag-proceed sa solution, let us continue dito. So, since given na yung x of u, b, y of u, b, and z of u, b, una natin hanapin syempre, since walang f of x, y, z, dito siya nag-form. Okay, so ang una natin gagawin is hanapin yung position vector. So, for the position vector, ganito lang siya kasimple, no? So, for the position vector, r of u, b is just equal sa b plus a cosine u tapos cosine b. Tapos, syempre may multiplier na i. Okay, ito yung x of u, b. So, plus b plus a cosine u tapos sine b tapos j. Then plus a sine u then multiplied by k. Okay, so ayan yung ating position vector. So now, since alam na natin yung position vector, ano yung kailangan natin dito? So sir, ang kailangan po is something na yung position vector, anong gagawin? Kunin ko yung partial derivative ng position vector una with respect sa u. Then kunin ko yung partial derivative ng r natin o ng position vector with respect sa b.
So, given yan yung ating gagawin. So, kunin natin ang partial derivative niya with respect sa u. Una. So, partial derivative with respect sa r. With respect sa u, yun na r na ako. Of r of u comma b is just equal na. Siyempre, dahil partial derivative with respect sa u, so yung cosine u lang yung gagalaw. Meaning, yung cosine b, di natin gagalawin yan. So, meaning, ito yung di-differentiate natin. So, b, derivative ng b with respect sa u is 0 kasi constant siya. Derivative ng a cosine u with respect sa 0 is negative a sine u. So, nagigets na yun. So, this is just negative a sine u, then cosine b, copy lang kasi constant lang siya doon, multiplied by I. Okay, next. Punta tayo dito next. So, derivative ng b plus a cosine u, dahil yung u lang, dahil with respect sa u, so ito lang yung gagalawin. So, that is simply similar case. So, this is just negative of a sine u multiplied by sine b, tapos j. Lastly, derivative of a sine u with respect sa u, that is simply a cosine u. So, wala mangyayari. So, that is simply a cosine u. Magbabago actually. A cosine u k. So, ito yung partial derivative ng r with respect sa u. So, next is, kunin natin yung partial derivative ng r with respect sa b. So, next is the partial derivative with respect sa b ng r of u comma b. So, again, basis ka pa rin dun sa red part na yun. So, para sa red part na yan, so, since with respect na tayo sa b, ito na yung gagalaw. So, derivative ng cosine b is negative sine. So, meaning, this is just, magkakaroon ng negative sa labas. This is just b plus a cosine u. Then, yung cosine b, derivative niya with respect sa b, that is simply sine b. Tapos, lagay ko pa rin yung I. Then, tatawag sa taas, derivative na ito. Siyempre, ito, constant lang siya. Ito yung magiging madi-differentiate. So, partial derivative niya with respect sa b is, derivative ng sine b is cosine b. So, positive lang siya something. So, that is plus b plus a cosine u. Then, this is just cosine b. Then, let's have j. Then lastly, derivative ng a sine u with respect sa b. So, similarly, alam mo na, so, 0 siya kasi constant eh. Since walang b, alam natin 0 siya. So, syempre, lagay mo pa rin na this is just equal lang sa plus 0 k. Okay, so now, proceed tayo dun sa ating solution para sa formula. So, again, nakapawis na. Nakapawis ko dito. Ano ka nagpe-face to face or what? So, yun, isusulat ko lang muna, no? So, from position vector, kaya ko siyang isulat into vector form. So, vector form talaga. So, sulat ko siya vector form para madali natin maunawaan yung ating cross product. Okay, so dito ko na lang lagay, no? So, yung partial derivative with respect sa u ng r, this is just equal sa, ito yung vector niya, this is negative a sine u cosine b. So, nawala na yung I kasi gagawin ko na siyang vector. Okay, then this is negative a sine u, then sine b. And lastly, this is a cosine u. So, yan yung ating partial derivative with respect to r. Partial derivative of r with respect sa u. So, yun yung kanyang vector form. So, ito yung component form, ito yung vector form. So, tuloy ko na lang din, no? So, the partial derivative naman of r with respect sa b is just equal lang naman sa negative of b plus a cosine u, then sine b. Then comma, ito ay positive. So this is b plus a cosine u, then cosine b. Then lastly, this is just 0 kasi 0 kayo yung sa. Okay, so since alam na natin yan, ano next natin target? Ang next target is kunin yung kanilang cross product. So kunin natin yung cross product. So yung usual cross product natin na formula, gagawin natin yun. I-skip ko lang konti yung mga mangyayari, kumbaga result agad yung gagawin ko. So understandable na sa atin yan. Again, i-skip ko dahil mahaba. Darating tayo sa point na mahaba. So, verify mo. Tama naman yun. Dinouble check ko na rin. So, verify mo na lang kung gusto mo. Pero pag ikaw na nagsagot, hindi mo pwedeng i-skip. Part siya ng solution natin. Okay. So, after nun, after mo ko yung cross product, kunin mo yung magnitude. Or kukunin natin yung magnitude. So, proceed tayo dito. Okay na. So, dito tayo proceed.
So yung partial derivative of r with respect sa u cross partial derivative of r with respect sa b is just equal dito. Okay, so una ko nalalagyan nating close kasi siyempre ano lagay natin una is I. So lagay natin dito yung negative a sine u cosine b. Okay, so di sa ilalim naman negative of b plus a cosine u sine b. So nilalagay ko lang tong dalawang to. Okay, then sunod is yung j. So para mapantay ko lang, this is negative a sine u sine b. This is b plus a cosine u cosine b. And lastly, this is yung k. This is a cosine u and this is 0. Okay, so paano ulit yung ginagawa natin dito? Sir, ito multiply dito sa determinants na ito. J multiply determinants ng dulo-dulo. K multiply sa determinants na itong dalawang to. Ng 2x2 matrix na yun. Okay, so skip ko na yung part na yan. So kunin ko na yung result ha. So again, yung result dyan is just simply ganito. So yung magiging result dyan after ng cross product dyan is just equal sa negative of a plus b plus a cosine u. Then cosine u ulit. Then cosine b I. Okay, so ayan, I, may I. So lalagyan ko lang na I, component ko ulit. Then minus a times b plus a cosine u. Then sine b, ay ko lang, then sa cosine u, tapos j. Lastly, this is minus a times b plus a cosine u. Then sine u k. Okay, so ayan yung ating result. So after ng cross product na yan, ayan yung magiging result. So next is, ano yung kailangan? Sir, kailangan po natin kunin yung magnitude niyan kasi bago tayo mag-proceed sa formula. So ayun nga, kunin natin yung magnitude nito. So for the magnitude, so the magnitude of partial derivative of r with respect sa u, cross product partial derivative of r with respect sa b. Okay, so this is just equal sa anong gagawin mo? So para kunin yung magnitude dyan, so since component vector, i-square ko to, plus square nito, plus square nito. Tapos square root nun. No? So kung naalala mo, ganun yung gagawin. Kukunin ko afterwards yung magiging square root nun. So again, siyempre medyo mahaba na yung solution nun. So pag in-square ka na again, i-square ko lang to, plus square nito, plus square nito. So kung napansin mo naman, pare-parehas silang merong b plus a cosine u, b plus a cosine u, b plus a cosine u, saka a lahat. Pare-parehas sila at merong a. Okay, so may matitira lang talaga sa loob na cosine u, cosine b, no? Cosine u, so cosine u, cosine b, sine u, sine b, cosine u, tapos sine u. So gusto ko ma-verify din natin talaga yan. Okay, so kunyari in-square natin lang kunyari in-square natin. Pakita ko na lang din. Sayang kasi yung solution. Medyo maganda kasi. So ito yung una, no? So this is negative a b plus a cosine u. Tapos cosine u cosine b. Tapos ito ay naka-square. So plus yung sunod. This is plus. So lagyan ko ulit ng negative a plus b plus a cosine u. Tapos sine b cosine u. Tapos syempre square. Okay, so para sa magnitude din plus negative a ng b plus a cosine u then sine u tapos square. Okay, so pansinin niyo ano nangyari. May common sila lahat. Si negative ab plus a cosine u, si negative ab plus a cosine u, si negative ab plus cosine u. So paglabas nila dyan, pag pinalabas natin sa bracket na yan, naka-square. So yung negative a magiging a squared. Kasi to b plus a cosine u. So literal, so anong nangyari? Nilalabas dito something pare-pareho silang lalabas Parang may lalabas dito na a squared tapos b plus a cosine u square. Okay, so literal na ganyan kalaki. Tapos may matitira na lang sa lahat na. So square ko yung cosine u sa cosine b. So this is just cosine squared u cosine squared b. So para sa una.
So, nilabas ko yan, then dito ganun din. So, merong negative AB plus A cosine U square ko, lalabas lang din siya. So, pinactor out ko ng isahan. So, this is just equal sa plus. So, this is just sine squared U, sine squared B rather, then cosine squared U. Okay, then dito ganun din. So, last part ganun din, no? Pag nilabas ko yung negative AB plus cosine A, square siya. So, ito siya. So, may natira lang dito na sine U square. So, this is just plus sine square U. Okay, so sa square root, ano mangyayari? So after natin yung square root, lalabas actually, ito. So may square to, no? Square root natin lalabas tong part na to. Ngayon, ito yung problema. Ano mangyayari sa cosine squared U, cosine squared B, sine squared B, cosine squared B? Okay, so again, anong mangyayari dyan sa part na yan? Okay, so check lang natin ano yung mangyayari. Okay, so check natin. No? So cosine squared U, cosine squared U. So ayun, may cosine squared U, cosine squared U dito sa part na to. So, may sine squared B, sine squared B dito sa part na to. So, check ko lang din ano yung pwede nating gawin para dyan sa mga yan. So, cosine squared U, cosine squared B. Cosine squared B plus sine squared B, cosine squared U. Okay, so, ano ba mangyayari dyan sa part na yan? Hindi ko sure kung mag-1 eh. So, I don't know kung may makikita ba akong 1 dyan or may possibility ba na makakita ako ng 1 dyan. Pero, check ko na lang dyan sa identity ha. So again, ang result kasi after neto, ang magiging cross product is just ito lang. So magiging cross product lang or yung magnitude lang niya is just A, B plus A cosine U. So sapat ito lang. Ito mismo. Pag in square root ko yan, matatanggal yung A square. So yung A square magiging A. Yung B plus A cosine U square magiging B plus A cosine U. So again, ito yung medyo problema natin. No? So check ko rin so paano siya maging yun. So ano yung identity? So, may identity ba tayong nakuha or something na ganun or something related? Pero I think possible din naman. So, may nakikita rin naman ako sa possible, no? Kunyari nilabas ko yung cosine squared u dito. So, pag nilabas ko yung cosine squared u dyan, ay sorry rather, so dito, no? Kunyari nilabas ko dito yung cosine squared b, sine squared b. Nilabas ko yung cosine squared u. Ayun, nagets ka idea. No, kunyari dito sa part na to, no, pinactor ko dito si nangyari, pinactor ko si cosine squared u, may matitirang cosine squared b plus sine squared b. Then plus, may sine squared u. So alam natin 1 to. So dahil 1 to, cosine squared u plus sine squared u, 1 pa rin. So this is just equal lang sa 1. So tama, equal lang to sa 1. So tama na ito yung kanyang cross magnitude ng part na yun. So ayun yung magnitude niya. So ayun, nagets natin, nakuha natin. Okay, so now, ito yung pinakahuling problema natin, no? So sir, wala pa tayo sa formula. Actually, ito pa lang yung hinahanap eh. So isosolve na natin yung mismong integral. So for the area S or for the surface area S, so S is just equal sa double integral along the surface sigma ng d sigma. Okay? And this is just equal lang naman sa, pag ginamit natin yung formula again, pag ginamit yung formula, sabi niya, after na gamitin, i-translate natin dito. So that is simply the double integral along the region R. So lagay ko lang no, double integral. So lagay ko na dyan. So pupunta na tayo sa region. So lagay ko na dito yung ating magnitude ng partial of R with respect sa U. Cross product partial of R with respect sa B. So yun kasi yung pinaka-solution niya. Then du dB. So kung napansin mo du dB, so ano yung parameter ng du dB? So yung parameter o yung boundaries ng du dB natin is from 0 to 2 pi, 0 to 2 pi. So 0 to 2 pi to. So alam natin na ito ay 0 to 2 pi. Ito ay 0 to 2 pi. So yun, hindi ko na napagkasa. Okay, so since may result din tayo nito, ayun siya. Okay, so meaning this is just equal lang sa integral from 0 to 2 pi. Tapos lagyan ko na dito ng bracket. Integral from 0 to 2 pi. Lagay ko na yung part na yun. So this is just A times B plus A cosine U. Then this is du. Lalabas ko yung dB. Okay, then proceed na tayo sa ating integration. So pag in-integrate natin siya with the respect sa U, una, so syempre ito lang yung may integrate. So mangyari that is ABU. So AB kasi multiply natin. So this is just equal lang naman. So lagay ko nang lagay So pasensya na.
Integral from 0 to 2 pi. Tapos magkakaroon ng bracket. Yung AB, multiply ko na A sa loob. Kapag multiply ko yung A, this is just simply AB plus A squared cosine squared U. Okay, so integrate ko na siya with respect sa U. So integrate ko with respect sa U, that is ABU. So una is ABU. Ayan, okay, gan. So this is ABU plus, this is A squared. So dahil naka-square siya, ano yung ating integral niya? So, integral ng cosine squared. Oh, what can squared? Sorry. Hindi pala siya naka-squared. So, ano integral ng cosine u? Ang integral ng cosine u is just sine u. Tama. So, okay. Integral ng cosine u is just sine u. So, this is just sine u. Tapos, yung boundary is from 0 to 2 pi. Then, lagay ko dito yung dB. So, apply lang natin yung boundary na 2 pi, 0 saka 2 pi. So, this is just equal sa integral from 0 to 2 pi. So, ano magiging result dyan? So, magiging result lang dyan is something na ganito. So, una is AB 2 pi plus A squared sine 2 pi. So, ano yung 2 pi sine 2 pi dyan? So, yung A squared sine, yung sine 2 pi is just 0. No, kasi dito sa ikot siya. So, sine 2 pi is just 0. So, minus, ito naman sunod. So, lagay ko lang ng bracket, parenthesis dito. So, AB times 0 plus A squared sine 0. Okay, so again, in-apply ko lang yung boundary. So, kung papansin mo, ito ay just simply 2AB 2 pi. Para dyan, ito ay, yung sine 2 pi is just 0. So, this is just plus A squared times 0. Okay, then minus, dito is just, ito ay 0. Ito part na to is 0 ay just plus A squared times 0 din. Kasi sine 0 is just 0 also. Okay, so meaning ano natira? Ang natira lang sa kanila literal is just si 2 pi AB. So 2 AB pi or si 2 pi AB. So meaning this is just equal sa integral from 0 to 2 pi ng 2 pi AB. So this is dB. So nakalimutan ko lagay dito yung dB. Okay, so siyempre integrate natin siya with respect ulit sa B. So ano na mangyayari? Lalagyan lang natin ulit siya dito ng ating B. So simple ang magiging sagot lang. This is just 2 pi AB B. Tapos boundary is from 0 to 2 pi. So obviously this is just equal sa 2 pi AB multiplied by 2 pi. Then minus 2 pi AB multiplied by 0. So meaning ano yung magiging sagot? This is just simply 4 pi kasi 2 times 2 is 4, then pi square, then AB. So meaning ito yung kanyang integral. Okay, so yung area o yung surface area ng ating torus na yan o yung area ng torus na yan along dun sa ating, so nung mismo yan, so along sa torus na yan o sa surface na torus is just equal sa 4 pi squared AB. So imagine mo ganun kahaba yung process na yan. Hindi pa natin kinunclude tong part na yan. So tandaan yan. So nagkataon lang na cosine kasi yung given. So kaya siya medyo mahaba. So hinirapan ko na just to make sure na magkaroon tayo ng mas okay or mas clarify na example. Okay, so again, tapusin natin tong video na to. So we have, so let sigma, so sensya na medyo mahaba yung video, no? Let sigma be the surface in R3 and let f of x comma y comma z be equal to f sub 1 of x f of x comma y I, f of x comma y comma z I, f sub 2 of x comma y comma zj, f sub 3 of x comma y comma zk be a vector field. So again, what if naman vector field yung given? So kanina, wala ka naman binigay na scalar field eh. So obviously alam mo na gagawin sa scalar field ah. So anong gagawin ko sa scalar field? If ever may scalar field to, anong gagawin ko? Aside sa minumultiply ko to, meron pa ako i-multiply yung isa-substitute ko dun sa function. So parang ang nangyayari, isa-substitute ko yung x, itong part na to, itong part na to, itong part na to dun sa loob ng function na f of x comma y. Assuming inal x plus y. So, x plus y plus d, isa-substitute ko lang siya doon. Tapos i-multiply ko pa doon. So, ganun kahaba pag ganun yung given dito. Okay? So, now, what if naman vector field yung given? So, instead of yung f natin, yung makapal na f natin. So, what if vector field yung given? So, define on some subset of R that contains ulit. So, yung f na yun, kino-contain niya daw si sigma o yung surface sigma natin. So, the surface integral of f over the sigma over the surface sigma is given by the double integral. So, the double integral along over the surface z
is just equal sa f dot product d sigma. So again, f dot product. So yung vector field f dot product din. So since vector field f, anong gagawin natin? This is just equal sa double integral. So yun, hindi ko yata napalitan to ng r. So I think ito yung hindi ko napalitan. So ayun, parehas pa rin naman. So wala namang pinagbago sa formula. So ayun, ang pwede mong gawin is something na double integral. So that is double integral along the region sigma ng f dot d sigma, or simply pwede mong gawin ganito. Double integral along the sigma of f dot n d data. So the f dot n. So kumbaga, kunin ko yung f dot n tapos saka ko lagay yung d theta afterwards. So paano yan? F dot n. So meaning yung f dot n, dot product. So ito ay dot product. Which is medyo mas madali. Nawala kasi yung ating part ng cross product. So, walang gagawin. So, ano naman yung n, by the way? So, said, where at any point on the sigma, on the surface sigma, n is the outward unit vector. So, again, outward unit vector. So, ito yung surface, meron tayong tinatawag na outward unit vector. So, kung naalala mo dati sa plane, so, meron tayong plane dati, no? So, kung naalala mo yung plane, meron tayong tangent vector doon o yung normal vector. So, yung normal vector, something na perpendicular sa plane. Okay, so ganun din dito. Yung ating normal vector is something na siya ay perpendicular sa surface, which is ito yung example. So example, ito yung N1, N2, then N3. So yan yung example ng pagiging normal vector. So specifically, that is an outward unit vector. So meron tayong tinatawag na inward unit vector or normal vector sa loob. So paano ngayon hanapin naman yung outward unit vector na yan? So I think proceed tayo sa example para mas naintindihan nyo. Okay, so proceed tayo dyan, no? Talaktak, pawis na sir, grabe. Okay, so let's have an example. So evaluate the surface integral along the surface sigma of f dot d theta. So f dot d sigma where f of x comma y is equal to yzi plus xzj plus xyk. Okay, so yun yung ating vector field. So given yung ating vector field na yan, then is the part of the plane x plus y plus z is equal to 1. So where x is greater than 0, y is greater than 0, and z is greater than 0 with outward unit normal and pointing in the positive direction. So, ano ba yung magiging itsura nito? Okay, so ano ba yung magiging itsura nung graph something na yan? Okay, so assuming, so ang sabi evaluate the surface integral. So wala namang figure. So yun, hindi pinakita yung figure. Dapat nakalimutan ko ilagay yung figure. So sorry that ilalagay ko na drawing ko na yung figure dito. Part kasi talaga siya ng solution. So di ko nasama. So akala ko i-drawing yung figure. So given, ano pala talaga siya given. Di natin siya pwedeng hulaan. Okay, so let's say ito yung Z, ito yung ating Y, ito yung ating X. Okay, so meron daw dyan parang rectangle or something na, ay triangle, something dito. Okay, ganyan. So ito yung 0 part. So ito ay 1 part na to. So ito ay also 1. Ito ay also 1. So meron ditong point. May straight line dyan. May straight line dyan. Yan yung ating x plus y plus z is equal to 1. So yun yung graph na yan. Ayan. So doon siya dumaan. So kumbaga, find the integral, so find the double integral along the surface z. So ito yung surface z natin. So ito yung surface sigma rather, surface sigma natin, yung triangular prism na yan. So meron tayong x plus y. So is the part of the plane. So part of the plane, ito yung plane na yun nasa baba, x plus y plus z is 1. So yun nasa part na to. So napapansin mo, ito yung plane sa baba na yan. Nasa baba. So, ngayon, nasan yung ating normal vector o yung ating outward unit vector? So, nasa labas. May outward unit vector tayo dyan, assuming this is n. So, paano natin nahanapan yung outward unit vector na yan? Okay, so now, proceed muna tayo dito, no? So, given kasi yung plane. So, we have this plane, x plus y plus z is equal to 1. Okay, so kung naalala nyo, may normal vector tayo sa kunyari, meron tayong plane.
ginamit natin yung normal vector, no? So kung naalala nyo, paano kunin yung normal vector nito? Ang normal vector nito is just yung coefficient ng x, y, and z na yan. Ano yung coefficient ng x, y, z na yan? That is simply 1. Sorry, ano yung vector na x, y, z na yan? Ano yung vector dyan? Yung vector niyan is something na 1, 1, 1. So kasi yun yung mga coefficient. So again, yung vector dun sa ating plane na yan is yung 1, 1, 1. Ngayon, ano problema? Ano yung ating unit normal vector para sa part na yan? Ano yung unit normal vector para sa part na yan? Ano yung normal vector given yung plane? So again yung 1, 1, 1 na yan is something na ayun, point. So base tayo dito sa x plus y plus z. So yung mga coefficient nila, that is 1, 1, 1. Okay, so kunwari nakita mo xz, so that is 1, 0, 1. Kunwari nakita mo x plus y is equal to 1, that is 1, 1, 0. Ganun mangyari. Kaya 2x plus 3y plus 3z, that is 2, 3, 3. Okay, ganun yung mangyari. So, paano natin kunin yung normal vector? So, para makuha yung normal vector, this is simply yung parang equivalent sa, ang gagawin ko lang is just, itong 1, 1, 1 na yan, i-divide ko lang dun sa norm ng b. Sorry sa norm, dun sa ating magnitude nung B. Ano yung magnitude ng B? Ang magnitude ng B is just 1, 1, 1. This is just equal sa 1 squared plus 1 squared plus 1 squared. So that is simply square root ng 1 squared plus 1 squared plus 1 squared, that is 3. Okay, so in such a case, this is just equal sa, yung unit vector natin is 1 over square root of 3, 1 over square root of 3, 1 over square root of 3. So meron tayong N, meron tayong B, meron tayong N. So from B, given yung ating xy plane, yung x plus y, z, yung plane na yan, kinuha natin yung vector B, then kinuha natin yung normal vector dun sa plane na yun. So yun yung normal vector niya, which is 1 over square root of 3, 1 over square root of 3, 1 over square root of 3. So given na yan. So nakita na natin siya. So since triangular din yung given, ano ba yung ating region? So ano ba yung region natin dito sa part na to? No, so i-parameterize lang natin. So region siya some such that, so R is just equal to x, y. Okay, such that saan yung x? Yung x is in between 0 and 1, no? So this is just 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Okay, pagdating kay y, that is 0 less than or equal to y less than or equal to 1 minus x. Okay, so sir, ba't ganun? Ba't ganun yung naging region? So imaginein mo lang paano natin kukunin yung x part niya? Kunyari siniro ko lang yung z. Pag siniro ko yung z, yung x, kung yung x is from 1 to 0, so kunyari x plus y, kaya ko nakuha yung 1 minus x na yan kasi kukunin ko yun, di ba, meron tayo x plus y. Meron may x plus y, so assuming na wala si z, yan. Okay, so kung tawag dito, kung gusto ko kunin kung yung x net ko na between 1, yung y, paano ko kunin? Yung y is just equal sa 1 minus x. So kaya nangyari, si 0 less than equal to x less than equal to 1, then 0 less than equal to y less than equal sa 1 minus x. Kaya ganyan yung nangyari. Okay, so ba't na-disregard yung c? Again, double integral lang kasi kukunin natin. Kung naalala nyo, du db lang. Du db. Okay, so meaning na something na, okay, region lang kukunin natin, hindi triple integral, hindi natin kukonsider yung lahat. So, sir, lagi kong i-omit yung 0. Yes, lagi mo i-omit yung 0. So, something na, yung z, rather. So, i-omit ko lagi yung z na yan. So, now, ano yung formula natin? The formula is just f dot n. Okay, so ano yung formula? Given yung f, ano pala by the way yung f? Yung f natin, so f natin, f of x, y, z. So, ang haba ng solution, this is, sulat ko lang, no? This is yz I plus x z j plus xy k. Okay, so kung napapansin mo, pwede ko siyang gawing vector form. So this is just yz, x z, x y. Okay, so ngayon, ano ba goal? Ang unang goal natin sa formula is kunin si f dot n. Okay, so ano kunin si f dot n? So this is just equal sa yz, xz, xy, dot product, yung ating 1 over square root of 3, 1 over square root of 3, 1 over square root of 3. Eh ngayon, pag dinot product, anong mangyayari? Pag dinot product, multiply lang natin. Multiply yung first coordinate sa first coordinate plus second coordinate times the product of second coordinate times third coordinate times plus the third coordinate times the third coordinate na yan. So this is just equal lang naman sa 1 over square root of 3 xz plus 1 over square root of 3
xz, so yz pala yung una, then plus 1 over square root of 3 xy. Okay, or pwede ko pa siya i-factor out, no? So, pwede ko siyang literal i-factor out as ganito. So, paano natin ipa-factor out? So, this is just equal sa 1 over square root of 3. So, factor out natin. This is just yz plus xz. No, yz plus xz, then plus xy. Okay, so ito yung nakalimutan ko na gagawin. Okay, so yun. Sa problema natin is something na, sir, yung formula po is something na naka-respect tayo sa d sigma. So, sir, ano po goal ng d sigma? Ang goal ng d sigma is something na ma-represent. So, this is just double integral along the region R nung dot product nung n. Okay, tapos ang nangyari, magkakaroon dito ng du db. So, meaning magkakaroon pa tayo ng panibagong region. So, kung napansin mo, ito yung ating region. Okay, so ito yung unang region. So sabi ko, ito yung region natin sa plane. Pero kung gagawin ko siyang region in terms of u, b, so since using tayo ng u, b, so yung panibagong region niya is something na ganito. So something na kung yung x, isaset ko na u, kunyari ito, di ba, ito yung ating basehan na, doon dito tayo magbabase. So kunyari yung x sinet ko na u, then yung y sinet ko na b, yung x sinet ko na u, yung y sinet ko na b, so sinet ko. So ano yung z? Ano yung part ng z? Yung z natin dito is something na, so ito yung x plus y plus z is equal to 1. So this is simply, yung z natin is equal sa 1 minus x plus y. So kung ba, tinranspose ko sa kabila. Then, ano yung x and y? X and y is just, so this is just equal sa 1 minus u plus b. Okay, so yun, ano yung kanya magiging parameter. So again, nagbase ako sa change of variable dun sa x plus y plus z is equal to 1 kasi ayun yung ating plane eh. Okay, so ayun yung plane. So magkaroon ka ng change of variable. So parameterization using sa kanya. If we set x is equal to u and y is equal to b. So sir, bakit, ano yung sufficient condition? Bakit mo sinet na sa x, u, and b? Ayun yung pinaka-safe. So kunyari, x, y, z siya. Iset mo lang yung x and y in terms of u and b. Tapos, ano yung mangyayari sa value ng b? Ano nangyayari sa value ng z? Ano nangyayari sa value ng z? This is just equal to 1 minus u plus b. So ngayon, ano yung magiging parameter? Ang magiging parameter, since sinet ko lang yung x na u, so this is just simply, yung 0 is less than or equal sa u, less than or equal to 1. So naging basehan ito. Okay, then, comma, 0 less than or equal sa b, less than or equal sa 1 minus u. Okay, 1 minus u kasi 1 minus x, so 1 minus u. So, ayan yung ating parameter para dito. So, meron na tayong given na ganito. So, may change of variable na tayong nakikita. So, ano gagawin natin? Yung xy, xz, x plus y, x comma y na yan is gagawin natin in terms ng u, b, and w. So, again, in terms of u, b, and w. So, this is just equal sa 1 over square root of 3. So, magkakaroon ako konting factoring dito. So, ipa-factor ko, I think dyan si z, no? So, pag pinactor out ko si z, so gagawin ko lang tong x plus y times z, then plus xy. So, pinactor out ko lang. So, para magkaroon tayo ng value or definite value about yan. So, next is something na ano ba mangyayari? So, ayun nga, no? Ano yung x plus y? So, x plus y is just u plus b. So, pag pinalit natin, nag-change of variable na tayo. This is 1 over square root of 3. Tapos, magkakaroon tayong change of variable. Ano yung x plus y? X is u, y is b. So, this is just u plus b multiplied by c. Ayan yung z. Z is 1 minus u plus b. So, this is just multiplied ulit by 1 minus u plus b. So, dalawang parenthesis. Ito yung z. Ito yung x plus y. Ito yung z. Ayan. So, next is plus xy. So, ano yung xy? That is simply plus ub. Okay. So, I think may simplification pa ba tong part na to? So, check natin kung masisimplify pa siya. Okay. So, konting simplify natin. So, this is just equal sa 1 over square root of 3. So, multiplied by u plus b. So, dinistribute ko to. Distribute doon, distribute yan. Minus u plus b square, then plus ub. Okay, so yun, meron tayong ganyan. So, meron tayong f dot
n. So now, ready na tayong hanapin yung ating integral. So yun, haba-haba nung ginagawa, no? So pasensya na ulit. So this is just the double integral. So along the sigma of f dot n d sigma. Okay, so this is just equal lang naman sa ating the double integral along the region na. So magbabago na tayo ng region, no? So the double integral along the region, or gagamitin ko muna by the way yung ating formula. So along the region R. Tapos ano yung formula natin? Yung formula natin is yung f of u comma b. So meron tayong f of x of u comma b comma y of u comma b comma z of u comma b. Okay, so para dyan. Okay, then that product yung n. Tapos parenthesis. Okay, so sir, ano yun? Ano yung f of x of u comma b, y of u comma b, z of u comma b? Ito yung part na yan. So ito yung part na yan. Tama, yung part na yan is ito, yun ang solve ko, times yung n. So actually, kasama yung n. So na-multiply ko na kasama siya sa n. So at least medyo napadali tayo dyan. Okay, so another thing, ngayon may problema pala tayo, no? So may nakalimutan ako. So part pala ng formula natin is this is partial derivative with respect sa r, with respect sa u, cross product partial derivative of r with respect sa b. Then this is du db. Ayun pa, problema pa pala natin yan. Sorry, di ko pa pala na-solve, no? So again, balik tayo ulit, no? So ano yung position vector natin, by the way, in terms dito? Okay, so ano yung magiging position vector natin? So since ito na yung u, ito yung u, b, ito yung x of u comma b, y of u comma b, and g of u comma b. So ito yun. Okay, so ano yung position vector natin dito? So yung position vector base dito is yung r of u comma b is just equal lang sa ui plus bj. Tama, kasi b lang yun. Then z, so this is plus, this is 1 minus ng u plus b, tapos ito ay q. Kaya din kunin natin yung partial derivative niya, no? So partial derivative of r, so partial derivative of r with respect sa u, this is just equal sa 1 lang to, syempre. 1, this is 0. So 1i plus 0j. No, kasi the partial derivative of u with respect sa u is 1. So 1i plus 0j. Bakit? Partial derivative of b with respect sa u is 0. Then dito is partial derivative ng 1 minus u plus b is simply negative. So negative 1 kasi negative a lang siya. So this is negative 1. Okay, so lang ganun sa dito. Okay, so or simply this is just 1, 0, negative 1. Next is partial derivative of r with respect sa b. This is just equal. So syempre ito na yung 0i, then plus 1j, then this is just minus k kasi b pa rin yun. Okay, so this is just simply equivalent lang naman sa 0, 1, negative 1. So kunin mo lang yung dot product ng dalawang yan. So again, obviously ano yung dot product? So the dot product lang yan, kasama na yung kanyang ano. So yung dot product of r, partial of r with respect sa u, times that cross product rather, partial of b. This is just equal lang sa, so napansin mo, this is I, j, k. So this is 1, 0, negative 1, 0, 1, negative 1. So obviously, ang magiging sagot lang dito is just simply 1, 1, 1, or I plus j plus k kapag sinolve mo. Since kukunin ko yung kanyang ganito, this r, partial derivative of u cross partial derivative of r with respect sa b. So this is just simply equal sa 1 squared plus 1 squared plus 1 squared. That is simply 3, no? So then square root of 3. So this is just simply square root of 3. So yun, square root of 3 na ako. So napadali pa konti. So yun, haba-haba na naman ng video, mabot na ng 1 hour. So balik tayo dito, no? So this is just equal sa ano yung boundary? Yung boundary, dahil db o db yung huli natin, or sorry, no, db yung huli natin. So since yung u sinet ko na 1, so pwede pala, ayun, pwede palang palitan ko to na db du. So ayun, tama. So napalitan ko na, nabawi ko na yung sinabi ko kanina na strict lang tayo sa du db. So hindi, pwede tayo mag db du. Kasi bakit tayo nag db du? Kasi yung last natin, yung u natin yung may parameter na from 0 to 1 na kung saan magkakaroon siya ng possible value. Okay, kb kasi hindi pa.
Okay, so starting parang pwede tayong dyan. So meaning this is from 0 to 1 kasi du yung huli. This is from 0 to 1 then integral from 0 to 1 minus u. Okay, then sulat ko lang yung function na to. Ano yung function na to? So this is just equal lang naman sa 1 over square root of 3 multiplied by u plus b minus u plus b square plus ub. Okay, then times itong part na to, this is just square root of 3. Then this is db du. Okay, so ang haba, no? Okay, so next is siyempre cancel to. Obviously cancel to. So simplify ko na lang din. So this is just integral from 0 to 1. So pasensya nag-iiba-iba yung ballpen. So integral from 0 to 1 minus u ng ito ay simply u plus b minus u plus b square plus ub. Okay, then this is just db. Then lastly is du. Okay, so ito kailangan ko ng scratch para dyan. So skip ko na lang pilitin dito. So dito natin, pipili ko na lang. Pwede naman eh. Okay, so proceed, no? So una is u plus b yan. So tinitreat natin, since with respect sa b tayo, tinitreat natin na yung u is just a constant. Okay, so kung naalala mo, ano integral ng x plus 1 dx? Okay, so kung naalala mo, ang integral ng x plus 1, so kunwari nilet natin na u is equal to x plus 1, ang du is just dx. So meaning, ang integral lang is just simply x plus 1 over 2, tas naka-square. Diba ganyan? So pwede maging ganyan eh. X plus 1 dx. So nag-under ako ng u sub. So anong nangyari, that is x plus 1 raised sa 2 over 2. So ganun din gagawin ko dito. Yung u plus b, since with respect tayo sa b, so meaning, ililet ko na b, nilet ko na rin na nag-w sub tayo, let w is equal to u plus b. So differentiate with respect sa b. So meaning, pag in-integrate natin siya, this is just equal sa integral from 0 to 1, then this is the bracket. So yung u plus b magiging same dito. So that is simply u plus b raised sa 2 over 2. Then minus, ito ay u plus b raised sa 3 over 3. Then plus, siyempre with respect sa b, this is just simply u b square over 2. Then the boundary is from 0 to 1 minus u. Then this is du. Okay. So next is something na assuming na substitute ko na yung 1 minus u na yan dun sa loob, no? So mangyari that is 1 minus u. So pag pinalit ko yung 1 minus u dito sa u plus b, so yung b kasi papalitan, doon yung b yung papalitan. So this is just equal lang sa, hindi ko na pala i-assume, solve ko na para makita na natin. So this is just u plus 1 minus u square over 2. Then minus u plus 1 minus u cube over 3. Then plus u times 1 minus u square over 2. Then minus, syempre lalagyan ko ng 0 lahat. So pag nag-0 lahat, ano mangyari? So 0, wala naman masyado epekto. Ay, sorry, may epekto, no? So yung u plus 0, that is simply, this is minus. So lagyan ko ng konting parenthesis ulit dito. This is minus u plus 0, that is simply u square over 2. Then minus u cube over 3. Then ito yung huli mag-0. Then this is just plus 0 kasi multiply ko by 0 yung b squared. U times u raised to 0, u raised to 2. U times 0 raised to 2, that is simply 0. So this is just 0 over 2. Okay, then this is du. Okay, so konting operation or konting simplification pagdating dyan, no? So this is just equal lang naman sa ano ba mangyayari dito sa value na to? So sorry, medyo nakakapagod sa part na set, no? Dami pala niya. So this is just equal sa integral from 0 to 1. So pag sinimplify, this is just 1 over 2 para sa part na to, I guess. So this is 1 over 2. Sa part na to, this is 1 over 2 minus, this is 1 over 3. So u minus u is 0. So this is, pag sinimplify natin, this is just plus 1 minus u squared. Ano yan?
1 minus 2u plus u squared, no? So, 1 minus 2u plus u squared. Di ba? Yung 1 minus u raised to 2 is 1 minus 2u plus u squared. So, times u. So, ang mangyayari, this is just u minus 2u squared. So, then plus u cube all over 2. Then this is minus u squared over 2. Then plus u cube over 3. So, ito 0, wala na. Okay, then this is just konting simplification or simplify lang natin konti yung mga part na yan. So, 1 half minus 1/3 is 1/6. Tapos dito, siyempre, bibiyakin natin siya. No? So, this is just equal sa integral from 0 to 1 ng 1 half minus 1/3, that is 1 over 6. Then, u over 2, wala naman ng u over 2 dyan. So, this is just plus u over 2. So, may makikita ka dyan, negative 2u squared over 2. So, that is negative u squared. So, negative u squared minus negative u squared over 2, that is simply negative 3 halves. So, this is negative 3u squared over 2. So, para doon sa part na yun. The next last is u cube over 2 plus u cube over 3. So, that is simply, dahil plus, magiging plus 5u cube over 6. Then, this is just du. So, yun, simplify ko na. So, lastly, something na, kunwari, in-integrate ko siya. So, kunwari, na-apply ko lang using ating calculator. So, hindi ko na i-calculate na. So, kunwari, na-integrate ko na afterwards yan. So, this is just equal lang naman sa integral nito. This is just u over 6 or 1 over 6u plus this is u squared over 4. Then this is just 3u squared. So, yung u magiging u raised to 3 over 3. So, cancel lang yung 3. So, this is just u raised to 3 over 2. Then plus u to the 4th. So, multiply doon. So, 5 over 24 para dito. This is 5u raised to 24 over u raised to 4 rather. U raised to 4 over 24 kasi 4 times 6 is 24. Then yung boundary is from 0 to 1. So assuming sunod ko na yan, this is just simply equal sa 1 over 8. Okay, so therefore, ang integral ng part na yon, integral ng tanong dito, part na yan, is just equal dito sa 1 over 8. So yun, at least nagkaroon ako ng example ng f of u, b. So anong nangyari nga lang is vector. Yun. So, saan siya medyo mahaba? Okay, ganun talaga yung process na ito. So, ganun kahaba ito si surface integral. Ganun karami yung gagawin nyo. Okay, so again, thank you for watching. Hoping na panoorin mo yung next video natin about dito.